Good morning to one and all. See this in this today's live lecture. We shall discuss the examples based on integration of the type x raised to m in a bracket a plus b x raised to n bracket raised to p. Actually, in the last lecture we have seen the solution methodology for the integral of the type x raised to m in a bracket a plus b x raised to n bracket raised to p. This solution methodology we have already seen. Now today we shall solve the problems based on this. आता याच्यावरचे प्रॉब्लेम्स आपल्याला पाहिजेत. मग याच्यावरचे प्रॉब्लेम्स पाहत असताना या ठिकाणी पाहू इंटिग्रेशन ऑफ 1/रूट ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c हे सर्व टाइपचे इंटिग्रेशन आहेत. नाउ वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लेम्स बेस्ड ऑन दिस. या टाइपचे इंटिग्रल आता सॉल्व करायचे. सो वी हॅव टू सॉल्व द प्रॉब्लेम्स बेस्ड ऑन दिस. Okay, now see this. To solve, we have seen the methodology. To solve the integral of this type x raised to m in a bracket a plus b x raised to n bracket raised to p dx. Here m comma n comma p may or may not be integers. It may be integer or may not be integer. So it has three different cases. First, if p is a positive integer, then we have to expand this bracket by using a binomial expansion form, and then we can solve. If p is not integer but m plus 1 divided by n is integer, then we have to solve this integral by substituting a plus b x raised to n bracket equals to t raised to s, where p is in the form of r by s. हे पाहिलेलं आहे केस सेकंड मध्ये. आणि तिसरा, इफ p is not integer and p plus m plus 1 divided by n is integer, then we have to solve this integral by putting x is equals to 1/t. Okay, so we shall write this. आता याच्यावरचे प्रॉब्लेम्स घेऊ. प्रॉब्लेम. So first, integrate x raised to 2 by 3 into 1 plus x raised to 6 by 5 bracket raised to 2. So let I is equals to integration of x raised to 2 by 3 in a bracket 1 plus x raised to 6 by 5 bracket square dx. Here आता याला कंपेअर करा रे स्टुडंट्स. यू हॅव टू कंपेअर विथ x raised to m in a bracket a plus b x raised to n bracket raised to p, because the total solution is depend on m n p. So here m is equals to 2 by 3, n is equals to 6 by 5 and p is equals to 2. And in this case p is equals to 2, which is a positive integer, and if p is a positive integer, then we have to use the first case. Very good. साईनाथ सेवारे पहा बरं का. साईनाथ सेवारे फास्ट शार्प आहे पहा. लागलीच आन्सर देतो विचारण्याच्या अगोदर. ओके, वी हॅव टू यूज द केस फर्स्ट. नाउ हाऊ वी कॅन सॉल्व बाय यूजिंग केस फर्स्ट? वी कॅन एक्सपांड दिस ब्रॅकेट बाय यूजिंग द बायनॉमियल एक्सपान्शन. आता इथं काय करावं लागणार आहे तुम्हाला? a प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर एक्सपान्शननं सॉल्व करावं लागणार आहे. सो I इज इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ऑफ x रेज टू 2 by 3 a स्क्वेअर मीन्स 1 प्लस 2ab मीन्स x रेज टू 6 by 5 प्लस b स्क्वेअर, सी दिस, x रेज टू 6 by 5 याचा स्क्वेअर जर केला
तर x रेज टू 12/5 इंडेक्सचा जर इंडेक्स असेल तर प्रोडक्ट होतो. सो x रेज टू 12/5 इंटू dx. मग आता मल्टिप्लाय करा. सो I इज इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ऑफ x रेज टू 2/3 plus 2x raised to 2/3 into x raised to 6/5 plus x raised to 2/3 into x raised to 12/5 dx. So we can write this as x raised to 2/3 means x raised to I as it is, there is no any chance, 2 x raised to 2/3 plus x raised to 6/5 power addition, product मध्ये power ची addition होते. So we can write 2/3 plus 6/5, LCM will be 15. So 10 plus 18, बरोबर आहे का रे स्टुडंट्स, 28. x raised to 28/15. इज इट करेक्ट? सांगत चला रे. इथं परत सेम x रेज टू 2/3 इंटू 12/5. सो 10 12 36 प्लस 10 म्हणजे 46/15. बरोबर आहे का रे? सो वी कॅन सेपरेट दिस इंटिग्रल. I is equals to integration of x raised to 3/5 dx plus 2 integration of x raised to 28/15 plus integration of x raised to 5 दूनी 10 12 36 46 upon 15 x raised to 46 divided by 15 dx. So calculate this. x raised to 3/5 plus 1, x raised to n चं इंटिग्रेशन असेल, x raised to n plus 1 divided by n plus 1. So 8/5 divided by 8/5 plus 2 into x raised to 28 plus 15 43. बरोबर आहे का पा? 43/15 divide by 43/15 plus x raised to 50 61, x raised to 61 divided by 15 divided by 61 divided by 15. Very good. 8/5, very nice. Plus c. So I is equals to 5/8 x raised to 8/5 plus 30/43 x raised to 43/15 15/61 x raised to 61/15 plus c. This is the complete answer of this first problem. Okay, now we shall take the second problem. Integration of x raised to 1/3 in a bracket 1 plus x raised to 4/3 bracket cube dx. x raised to 2/3 आहे. कुठं आहे? 2/3 आहे. 2/3 आहे का? ओके. 2/5 झालंय पहा. आय शॅल टेक दिस 2/3. सो 5/3. So we can write 5/3. So 3/5 x raised to 2/3. बरोबर आहे का रे? 2/3 आहे ना, x raised to 2/3. So I have corrected this.
इज इट ओके? 2/3 आहे, ते बाय मिस्टेक 5/3 झालं होतं. ओके, नो प्रॉब्लेम. नाउ लेट I is equals to integration of x raised to 1/3 1 plus x raised to 4/3 bracket cube dx. Here very good sign at severe. M is equals to 1/3, n is equals to 4/3, p is equals to 3, which is a positive integer. जर पॉझिटिव्ह इंटिजर असेल तर दुसरी आणि तिसरी केस बघायचंच नाही आहे. इफ देर इज अ पॉझिटिव्ह इंटिजर इन प्लेस ऑफ पी, देन वी हॅव टू यूज फर्स्ट केस. डोंट मूव टुवर्ड्स द सेकंड अँड थर्ड. वी शॅल डिस्कस सेकंड अँड थर्ड व्हेन पी इज नॉट पॉझिटिव्ह इंटिजर. ओके, सो नाउ सॉल्व दिस. अगेन by use the expansion formula, I is equals to 1/2 x raised to 1/3. Now use the formula a plus b bracket cube. What is the formula for a plus b bracket cube? You tell me, the students. A cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. So use this formula here. A cube means 1 plus 3, a square 1 square 1, b means x raised to 4/3 plus 3a means 1, b square means x raised to 8/3 plus b cube means x raised to 4/3 its cube means x raised to 4 dx. ओके, व्हेरी गुड. तृप्ती सावंत, श्रद्धा डुकरे, मायावती माळी, आकांक्षा, हमीद लवकर सांगायचं, उशिरा नाही सांगायचं. वर्षाली, राधा बिराजदार, व्हेरी गुड. फास्ट सांगत चला. नाउ मल्टिप्लाय बाय इन द ब्रॅकेट x raised to 1/3, 3 into x raised to 1/3 into 4/3, 3 into x raised to 3 into x raised to 1/3, x raised to 8/3 plus x raised to 1/3 into x raised to 4 dx. Multiply by x raised to 1/3 in the bracket. So I is equals to integration of x raised to 1/3 plus x raised to 1/3 plus 4/3 means 5/3. 3 is it is 3x raised to 1/3 plus 8/3 means 9/3, which will be 3 plus x raised to 1/3 plus 1/3 plus 4, 13/3. बरोबर आहे का? पहा बरे स्टुडंट्स, इज इट करेक्ट? बरोबर होतंय ना सर्व? Okay, now separate this integral. I is equals to integration of x raised to 1/3 dx plus 3 integration of x raised to 5/3 plus 3 integration of x raised to 3 dx plus integration of x raised to 13/3. So I is equals to, very good. मानवीय कुरके, हमीद शेख, very good. राधा बिराजदार. Now calculate this. x raised to 1/3 चं इंटिग्रेशन किती रे? x raised to 4/3 upon 4/3 plus 3 into x raised to 5/3 चं 8/3 upon 8/3 plus x raised to 3 is it is x raised to 4/4 plus x raised to
16 by 3 upon 16 by 3 plus c. So the final answer 3 by 4 okay, x raised to 4 by 3 plus 3 into 3 by 8 direct घेतो मी 9 by 8 x raised to 8 by 3 plus 3 by 4 x raised to 4 plus 3 by 16 x raised to 16 by 3 plus c. This completes the answer. लक्षात येतं का रे स्टुडंट्स? आता x raised to 4 वगैरे आले तर कसं करणार रे तुम्ही? एक्सपान्शन कसं घेणार? x raised to 4 आला तर x raised to 4 आला तर a plus b ब्रॅकेट raised to n. याचा एक्सपान्शन घेत असताना वाढले तर कसे घ्यायचे पहा? a plus b ब्रॅकेट raised to n म्हणजेच a raised to n plus n a raised to n minus 1 b plus n into n minus 1 divided by 2 factorial a raised to n minus 2 into b square plus n into n minus 1 into n minus 2 divided by 3 factorial a raised to n minus 3 into b square n minus 3 into b cube. अशा पद्धतीनं घेत जायचं जर जास्त असतील सर. ओके, नाउ वी शॅल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लेम. इंटिग्रेशन ऑफ, सी दिस वी शॅल डिस्कस हिअर. सेकंड एक्झाम्पल थोडं बदलून घेतलं आपण, कारण डायरेक्ट थर्ड एक्झाम्पलचे आपण परवा उद्याला सॉल्व करू. तर या ठिकाणी we shall write, suppose integrate x square in a bracket 1 plus x raised to 3 bracket raised to 1 by 3. We have to take integration of x square in a bracket 1 plus x raised to 3 bracket raised to 1 by 3. So m is equals to 2, n is equals to 3, p is equals to 1 by 3, which is not integer. Then अगर p इज इक्वल्स टू 1 by 3 इंटीजर नसेल तर मग सेकंड केसमध्ये डिस्कस करा. m plus 1 डिवाइड बाय n, 2 plus 1 it is integer. Then by the second case, what we have to prove? We have to prove this as, by second case, put a plus b x raised to n bracket raised to p. p म्हणजेच कसं आहे? r डिवाइड बाय s. r डिवाइड बाय s असं असेल तर इथं काय पुट करायचं आहे? पुट दिस इक्वल्स टू t raised to yes when p is r divided by s. इथं p म्हणजे किती आहे? 1 by 3 आहे. Here p is 1 by 3, so we have to put here p is equals to 1 by 3, so put 1 plus x raised to 3 which is equals to t cube. x raised to 3 ला काय ठेवायचं? t cube. So therefore 1 plus x cube equals to t cube. डेरिवेटिव घ्या मग 3x square dx which is equals to 3t square into dt. Okay, so dx is equals to
3t square डिवाइड बाय 3x स्क्वेअर इंटू dt. कुठं रे 1/3 आहे, सेवा रे 1/2 पाहिजे. कुठं 1/2 पाहिजे म्हणतो? बरोबर आहे रे, कुठं 1/2 पाहिजे. इज इट ओके? 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 0, 3x x क्यूबचा 3x स्क्वेअर, परंतु x स्क्वेअरची व्हॅल्यू रिप्लेस करा. 3 कॅन्सल होतं, t स्क्वेअर डिवाइड बाय, आता x म्हणजे काय पहा, x म्हणजे काय ठेवता येईल. ठीक आहे, वी शॅल पुट दिस. हा, आता x स्क्वेअरची व्हॅल्यू ऑल्सो when 1 plus t cube is equals to 1 plus x cube is equals to t cube, so x cube is equals to t cube minus 1, therefore x is equals to t cube minus 1 bracket raised to 1/3. म्हणून जिथे x स्क्वेअर आहे, आता इथं आपल्याला x स्क्वेअर बदलायचे, सो x स्क्वेअर जिथं आहे तिथं काय ठेवणार, t क्यूब मायनस 1 ब्रॅकेट रेज टू 2/3. सो आवर इंटिग्रल बिकम्स, सो I इज इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ऑफ, कसा होता पा इंटिग्रेशन, x स्क्वेअर इन अ ब्रॅकेट 1 प्लस x क्यूब ब्रॅकेट रेज टू 1/3 dx. मग आता ठेवा, सो बाय पुटिंग सो I इज इक्वल्स टू, x म्हणजे काय पुट करणार नाही तुम्ही, t क्यूब मायनस 1 ब्रॅकेट रेज टू 1/3. म्हणून इथं x स्क्वेअरची व्हॅल्यू येईल इंटिग्रेशन मध्ये, x स्क्वेअरची व्हॅल्यू येईल, सो t क्यूब मायनस 1 ब्रॅकेट रेज टू 2/3 इंटू t रेज टू 3 ब्रॅकेट रेज टू 1/3 इंटू dt ची व्हॅल्यू, dx ची व्हॅल्यू काय ठेवणार तुम्ही, dt स्क्वेअर dt डिवाइड बाय t स्क्वेअर dt डिवाइड बाय, याची व्हॅल्यू आता परत x स्क्वेअरची व्हॅल्यू 3, x स्क्वेअरची व्हॅल्यू t क्यूब मायनस 1 ब्रॅकेट रेज टू 3/2. हा, हे दोन कॅन्सल होतील. सो I इज इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ऑफ, हे कॅन्सल होईल पा, दिस अँड दिस विल बी कॅन्सल, t इथं t क्यूब t इंटू t स्क्वेअर dt. So I is equals to integration of t cube dt. 1/3 चा आहे की रे, p is equals to काय झालंय, हा ओके, इथं का ओके 1/3 आहे, ठीक आहे, काय अडचण नाही. p is equals to 1/3 आहे म्हणूनच t raised to 3 लिहिलंय. सो नाउ टेक द इंटिग्रेशन, I is equals to t raised to 4 डिवाइड बाय 4 plus c. So put the value of t. t ची व्हॅल्यू किती आहे पहा, t म्हणजेच क्यूब रूट ऑफ, t म्हणजे काय 1 प्लस x ब्रॅकेट रेज टू 1/3. सो 1 प्लस x क्यूब ब्रॅकेट रेज टू 4/3 डिवाइड बाय 4 प्लस c. दिस इज द रिक्वायर्ड आन्सर. हे त्याचं रिक्वायर्ड आन्सर आहे. नाउ वी शॅल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लेम. Okay, now next problem 4
integration of x cube in a bracket 2 plus x raised to 4 bracket raised to 2 by 3 dx. Okay. So I shall write this, let I is equals to integration of x cube in a bracket 2 plus x raised to 4 2 by 3 dx. Here m is equals to 3, n is equals to 4 and p is equals to 2 by 3, which is not integer. इंटिजर नाही. नाव जर इंटिजर नसेल तर दुसऱ्या केसकडे वळा. then we can take m plus 1 divided by n, which is equals to 3 plus 1 divided by n means 4. 4 by 4 म्हणजे 1. 1 म्हणजे काही असो, इंटिजर आला. Now we have to use second case. Second case. Here p is equals to 2 by 3. p is equals to काय आहे 2 by 3. Here p is equals to 2 by 3, which is equals to r by s. So put काय येतो इथं r by s असेल तर a plus b x raised to n, which is equals to t raised to s. मग इथं s ची व्हॅल्यू किती आहे 3 आहे. सो पुट काय ठेवावं लागेल मग इंटिग्रेशन मध्ये आता सेकंड केस नुसार सॉल्व करायचे. सो I is equals to integration of x raised to 3 2 plus x raised to 4 bracket raised to 2 by 3 dx. Put 2 plus x raised to 4, which is equals to t raised to 3. t raised to s. s म्हणजेच 3. थेरम नुसार जावा, जी आपण काल थेरम पाहिलं ना त्याच्याप्रमाणे जायचं. सो डेरिव्हेटिव्ह घ्या. 2 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 प्लस x raised to 4 चा डेरिव्हेटिव्ह 4x cube dx, which is equals to 3t square dt. So dx is equals to 3t square divided by 4x cube into dt. आता पहा याची व्हॅल्यू किती येते. Also when 2e plus x raised to 4 is equals to t cube, so x raised to 4 is equals to t cube minus 2. So x raised to 4, so we can write x is equals to t raised to 3 minus 2 bracket raised to 1 by 4. x च्या जागी काय ठेवणार t raised to 3 minus 2 bracket raised to 1 by 4. म्हणजे इथं t ठेवा, या x च्या जागी t raised to 3 minus 2 bracket raised to 1 by 4 आणि इथं x cube आहे त्याची पण व्हॅल्यू चेंज होईल. सो I is equals to integration of तसं तर पाहिलं तर हे पण इथं होतं x cube dx आहे ना. x cube dx ला डायरेक्ट तुम्ही पण ठेवू शकता. x cube dx ला 3 by 4 dt square हे बाकीचं ठेवायची गरजच नाही आहे. सो यू कॅन टेक I is equals to
सी दिस ऑलरेडी आला म्हणून चालतो, पण तसं नाही आहे, त्या पद्धतीनं नाही आहे. परत कोणत्याही पद्धतीत येऊ शकतं, म्हणून या जनरल मेथडनं सॉल्व करा. कसं लिहिता येईल पहा, एक्स क्यूब मीन्स वी कॅन राईट पुट एक्स टी क्यूब मायनस 2 ब्रॅकेट रेज टू 1/4 ही एक्सची व्हॅल्यू आहे, पण इथं एक्स क्यूब असल्यामुळं 3/4 इंटू टी क्यूब ब्रॅकेट रेज टू 2/3 इंटू डी एक्स म्हणजे काय पहा, 2t² dt डिवाइड बाय 4 इंटू, आता एक्स क्यूब, एक्स मीन्स टी क्यूब मायनस 1 ब्रॅकेट रेज टू 1/4, सो एक्स क्यूब मीन्स t cube minus 2 bracket raised to 3/4. So this quantity and this quantity will be cancelled. So I is equals to integration of t square. इथं 2/4 आहे पहा, हे इंटिग्रेशनच्या बाहेर 1/2 घ्या, 2/4. So here is again t square dt. इथं राहतो टी स्क्वेअर आणि टी स्क्वेअर, बरोबर आहे का रे? 3t² आहे का? ओके, व्हेरी गुड. 3t² आहे, म्हणून इथं आपण 3t² घेऊ. सो दॅट विल बी 3/4. सो I is equals to integration of t raised to 4 dt. आता t raised to 4, हां ओके, t raised to 4 चं इंटिग्रेशन काय आहे तर सांगा बरं. 3/4 t raised to 5 डिवाइड बाय 5 प्लस c. सो I is equals to 3/20 t raised to 5 plus c. 3/20 t raised to 5, t ची व्हॅल्यू रिप्लेस करा. t म्हणजे किती घ्यावा लागेल रे? 2 प्लस t ची व्हॅल्यू पहा, 2 प्लस x raised to 4 ब्रॅकेट raised to 1/3. सो 2 प्लस x raised to 4 ब्रॅकेट raised to 1/3 whole to the power 5 plus c. I is equals to 3/20 2 plus x raised to 4 bracket raised to 5/3 plus c. अशा पद्धतीनं हे इंटिग्रेशन होतं. लक्षात येतं का रे स्टुडंट्स? या पद्धतीनं तुम्ही हे इंटिग्रल सॉल्व करू शकता. ओके, ठीक आहे. मी आता होमवर्क देतो तुम्हाला, होमवर्क करा. होमवर्क फर्स्ट, इंटिग्रेशन ऑफ x raised to 5 in a bracket 2 plus x square bracket cube dx. आपण आता सेकंडचे काही एक्झाम्पल, सी दिस, सेकंड मधले काही एक्झाम्पल आणि थर्डचे एक्झाम्पल, थर्ड केसचे उद्याला घेऊ. इंटिग्रेशन ऑफ x raised to 2/3 1 plus 2x raised to 1/3 bracket square dx. Third, integration of x raised to 5/2 2 plus 3x raised to
3/2 bracket square dx. For integration of x square in a bracket 2 plus x cube bracket raised to 4/3 dx integration of x raised to 5 in a bracket 1 plus x raised to 3 bracket raised to 5/3 dx. ओके. हा, उद्या लेक्चर असणार नाही आहे, मंडेला घेऊ. हे सोडवतात का रे 5ही प्रॉब्लेम? आता आणखी काही प्रॉब्लेम्स राहिलेत की जे सेकंड आणि थर्ड मेथडचे राहिलेत. ते सेकंड आणि थर्ड मेथडचे आपण मंडेला घेऊ. ओके. नाउ वी शॅल स्टॉप.